it started working. So we'll have no problem of ghee adulteration in future. We have full plan in place and then we are implementing it. Thank you so much. How often the ghee is going to be tested, sir? TTD earns approximately 500 crore through the sale of Prasad material, and out of which it spends approximately 250 crore on ghee procurement alone. Before you stepped in as the EOC, what mechanisms existed to check the adulteration in ghee? Because yesterday, while former TTD chairman and present Rajya MP Vagu Subbareddy in his press conferences made it clear that during their tenure also, about 10 consignments of ghee were returned due to complaints of adulteration. Can you throw light on that? This is the first time in the history of TTD that we have got a sample tested outside for adulteration. For adulteration. We have a lab. We might have found some variation in the parameters, but most important for TTD is the adulteration. That is not, doesn't exist. And then we have sent it for the first time. We've searched for the labs available outside. We found the best lab. This is the first time we have done it. So there previously, maybe samples TTD would have been testing for other parameters and sending them. But most important is the adulteration for vegetable oils and animal fats, which is very, very important. Also, we should know whether it is a cow ghee or something else. Yeah, that is the thing. Sir, we had and the report that says that last then 10 లారీల వెనుక పంపడంలో రిపోర్ట్స్ వచ్చి ఆగ్మార్క్ లేకపోవడం వల్ల విన్నాను. రిపోర్ట్స్ ఆల్సో సేస్ దట్ మీ రీడ్ ఆల్సో న్యూస్ కూడా వచ్చింది. ఆగ్మార్క్ లేకపోవడం వల్ల వెనుక పంపించేసామని చెప్పి సుబ్బారెడ్డి గారు చెప్పారు ఇక్కడ మాకు ఆగ్మార్క్ లేకపోవడము అని దానివల్ల. But as I'm telling you, this is the first time. Just let me clarify to him. So this is the first time in the history of TTD that we have sent a sample for testing adulteration outside. And I'm not saying that TTD never rejected a sample or anything, but adulteration and then testing for animal fat when the rates are so low is very important. That is the only thing I want to say. Yeah. Just one second. No. The adulterated ghee, 4 tankers have been kept aside, and then they were kept aside so that they can be used when the reports come clear. But the reports unfortunately didn't come clear, then we rejected, we sent away. And then we stopped from that supplier. No. Prior to that also there was a procurement. So after we identified samples and sent outside which were found to be adulterated, then we didn't use that tanker which has we identified sample on the basis of doubts. On the basis of sensory, just one second. On the basis of sensory perception, we trained people are there, they identify and then those samples are sent outside. Others are used. Just one second. Yeah, please. When was the last consignment we have got it? 2 things, sir. First and last. Because you said that the first the supply order was date of supply order was May 15th. 15th. Yeah. Did we receive any gift from them? How many consignments? If so, how many consignments? Maybe I don't have exact date, but about 15. Yeah. Date of finalization tender was 8/5. Date of supply order was 15/5. Normally they take about 15-20 days for supplying. Exactly, sir. Yeah. How much consignment did you receive? What is the quantity of consignment they have received? We received 4 plus 3, 7, around 10. Overall around 10 tankers we received from them. And 10 tankers, did we use it? Out of that, 6 were found to be okay as per this, and then 4 were found to be problem. Sorry. Out of 4 were sent outside. Out of 10, 4 were sent outside, 6 were used. Yeah, just once somebody asked you. Sir, with respect to these allegations found, how long did we know about these complaints that were coming in regarding the quality being poor?
When I joined, I can tell you that from that time onwards I have been hearing. So we have taken action, and also before I joined, just before joining, I called on Honorable CM. He also stated, and he said in the recent press before press also he said. Is there any data that how much tons we use? Supplies five companies ఉన్నాయండి. There are five companies which are supplying. So the adulteration problem was found with only one supplier. One supplier. Rest all, yeah, they're fine. Sir, here dairy base is particular here dairy is based at Tamil Nadu. Dindugal. AR Dairy Foods. Yeah. And also the TTD board has passed a resolution to purchase procure ghee from Amul sir in Gujarat. What happened to that, sir? There is no such system when I joined. I didn't find any such system. AR company. Yeah, I'll share it later. But the names I don't have right now, but I can share. సార్ లడ్డూ తయారీ కోసము 5,000 మెట్రిక్ టన్నులు ప్రతి ఏడాది టీటీడీ కొనుగోలు చేస్తారు. Yeah, the names I can tell you now. Just 1 second. Let me complete it. Yeah, these are Premier Agro Foods Private Limited, Kirpa Ram Dairy Private Limited, Vaishnavi Dairy Specialities, Sri Parag Milk, AR Dairy Foods. These are the companies. Sir, is there a region-wise criteria for these contractors, sir, on the quantum of supply? How do we zero in on that? So there are the quantities are divided into some percentages for national dairies, some for AP base, some for 1500 kilometer radius. These systems are there. So the committee has recommended to limit down to 800. 800 to start with. Sir, these 5 suppliers, including the one that has now been blacklisted, were they all suppliers that had been finalized during the last government? Yeah, previous to, yeah. Yes. Yeah, just 1 second. Somebody is asking. ఇప్పటి వరకు కూడా టీటీడీ ప్రతి ఏడాది 5,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఘీ కొంటుంది. ఇంత హ్యూజ్ క్వాంటిటీ కొన్నప్పుడు ఇప్పటి వరకు అడల్టరేషన్ సంబంధించి దృష్టిలో ఎలాంటి మెకానిజం లేకపోతే ల్యాబ్ లేదు. అయితే ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా సప్లై చేసినటువంటి ట్యాంకర్లు గత ప్రభుత్వంలో కానీ మొన్న ప్రభుత్వంలో కానీ అదే సప్లై చేశారు. అప్పుడు కూడా అడల్టరేషన్ జరిగింది అన్నది ఒక ప్రధానమైన ఆరోపణ. ఒకవేళ ఇప్పుడు మాత్రం తొలిసారి మాత్రం ఫస్ట్ టైమే మీరు బయటికి పంపించి అడల్టరేషన్ జరిగింది అని నిర్ధారించారు. అంతకుముందు జరిగింది కూడా అడల్టరేషన్ అని చెప్పేసి భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? ఏంటంటే భక్తులకు క్వాలిటీ కంప్లైంట్స్ అనేది మనము ఇంట్లో తినే ప్రతిదీ మనం టెస్ట్ చేసుకుని తినాం కదా. మనకు తెలుసు ఎలాంటి ఫుడ్ తింటున్నాం అనేది, అందరూ చెప్తారు, మనకు కూడా తెలుస్తుంది ఎలాంటి ఫుడ్ ఉంది ఏంటి అనేది. సో అప్పుడు కంప్లైంట్ ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత డెఫినెట్ గా మన మీద ఉంటుంది, టీటీడీ మీద ఉంటుంది. అందుకే ఆ కంప్లైంట్స్ బేసిస్ మీద చేయడం జరిగింది, కరెక్ట్ స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. టీటీడీ ఏదైనా అప్పీల్ చేయబోతుందా? ఇప్పటికే భక్తుల్లో చాలా వరకు కూడా ఈ జంతువుల కొవ్వుతో తయారు చేసిన ప్రసాదాన్ని తిన్నాము అని ఒక మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ అయినట్టు దేశవ్యాప్తంగా కూడా చర్చ కాదు. భక్తులకు టీటీడీ ఏం చెప్పబోతోంది? భక్తులకు చెప్పబోయేది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి క్వాలిటీ సమస్యలు లేకుండా నాణ్యమైన ఆవు నెయ్యిని స్వామివారికి సమర్పించడానికి దానికి చేయాల్సిన చర్యలన్నీ తీసుకున్నాము అని తెలియజేస్తున్నాం. లడ్డూ సేల్ ఏమి తేడా ఏం లేదు. ఒక నిమిషం. మీరు ఇక్కడ లేరేమో, అందరికీ తెలుసు, అందరితోనే మాట్లాడడం జరిగింది.
అందరితోని మాట్లాడటం జరిగింది, అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. సార్, జూలైలో ప్రభుత్వం మారింది కదా, ప్రభుత్వం ఓకే. మారిన తర్వాత వచ్చిన ట్యాంకర్లలో మాకేం సంబంధం అని ఇప్పుడున్న మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ లో అంటున్నారు. జూలైలో వచ్చింది నూతన ప్రభుత్వంలోనే ఈ ట్యాంకర్లు వచ్చాయి, దీనివల్ల కావాలని కుట్ర చేశారని కూడా ఆ కోణంలో వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు టెండర్ ఎప్పుడు ఫైనలైజ్ అయింది, సప్లై ఆర్డర్ ఎప్పుడు పెట్టాము అన్నీ కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి, నేను ఎంతకన్నా ఏం చెప్పగలను. Has the TTD blacklisted ARJD? Yeah, it's a legal process, it's going on. Okay. And second thing, sir, any criminal proceedings is the TTD going to initiate against you? That we'll see after finalizing his reply. Yeah. Air Dairy, we spoke to Air Dairy. The 5 companies which were supplying the ghee were decided by the previous government. The standard procedure was to have KMS as a larger bidder. They were supplying the cow ghee from several years. What was the reason, sir? Can you just tell us that any inquiries conducted? That what was the reason that KMS was not allowed to bid, or actually they pulled out from the bidding? And then why these 5 people were to bid? See, when the quality control systems are not in place, suppliers try to take advantage. So, bad fellows try to throw out good fellows. So that's what happens. So Nandini is a good supplier. He was associated with TTD for a long time. So he was unable to compete with suppliers who are quoting 320 rupees per kg. Even after I took over, we discussed with Nandini, we asked them that please match with our supply rates. We'll want to give it to you. Then meanwhile we'll finalize our process, streamline the process. He said that I can't supply at that rate. In fact, he said that no one else can supply. Sir, Air Dairy, when we spoke to Air Dairy, they said that they are ready to give the samples. There is no adulteration. ఈ గీని దేవుడికి సమర్పించే నైవేద్యాల్లో వాడతాము, లడ్డూల్లో వాడతాము, శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్లో చేసే ప్రసాదాల్లో కూడా ఈ గీని వాడటం జరుగుతుంది. Air Dairy is saying that all the allegations are false and they are ready to give the samples and anybody is welcome to come and take the test again. But we never expected that they'll agree. Maybe you're... చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు 6 ట్యాంకులు వచ్చినాయా 10 ట్యాంకులు వచ్చాయి సార్, వస్తే ఎన్ని వినియోగించారు ఒకటిగా. రెండవది, ఒకవేళ తప్పు జరిగిపోయింది లేదా నష్టం జరిగిందని భావిస్తే మీరు దోష నివారణ కోసం ఏమైనా చేసే ఆలోచన ఏమన్నా, ఆగమ పండితులతో ఏమైనా మాట్లాడతారా ఈ నష్టం నివారణ కోసం కానీ, లేదా పాప పరిహారం అట్లా ఏమైనా తెలియ అవకాశం అనిపించే ఆలోచన ఎన్ని వినియోగించారు? ట్యాంక్ నంబర్స్ చెప్పాను కదా, 10 సుమారుగా 10 వాడామని. అది ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ లేదు కానీ 10లో అంటే 10 వచ్చాయి, 10లో 4 టెస్టింగ్ పంపించాం, మిగిలినవి వాడటం జరిగింది. ట్రేడర్స్ లేదే, అది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సప్లై చేస్తున్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లేట్ అంటే కాంపిటీషన్ లో రివర్స్ టెండరింగ్ లో రేట్లు ఒక 500 వచ్చింది, రివర్స్ టెండరింగ్ లో 320కి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితులు చూసాం. అది కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అవడంతో అది ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది. So, it has vegetable fat. It doesn't mean that it doesn't have animal fat, but the animal fat that has come as an annexure, it took some time for us to interpret that. What is that S value? So many, you will be confused. By that day, I didn't have that expertise. We consulted experts later on, and then we found that it has an animal fat also.
So it took some time. As I said, I have to be guided. I am a journalist. I have to be guided by experts. We don't have an expertise. You don't have expertise on that. So we took some time to understand the report, especially the Annexure 1 part, which is very clear now. So we took some time to understand what is that test and all that. That's why I couldn't inform that day. But we have started the legal process. Whatever is required, whatever the corrective steps required, everything has been done. So when the Chief Minister, 4-time Chief Minister, for the first time, made the startling revelation that cow ghee was adulterated with animal fats and used in the preparation of laddu prasadam during the previous virus execution. People couldn't believe, and then the next day the lab reports came out. Was that narrative hypothetically arrived at? Because do you conclusively have any evidence to prove that the previous stocks were adulterated? That's what, because like you rightly said previously, no in-house labs existed to check adulteration. So how was this conclusion arrived at? Was it hypothetical? The suppliers finalized whoever it is. I have given all the information. Then I said the adulteration took place, what sort of adulteration, everything. Based on the data given to you, you can interpret. I cannot comment this and that and all. You can conclude based on the data given. So it is. I told you the facts. You interpret whatever the way you want to interpret. సార్ నందిని ఇప్పుడు ఎంత రేటు నందిని నుంచి ఎంత రేటు కొనుగోలు చేస్తున్నారు సార్ ఆ సప్లైర్ మీద ఎటువంటి చర్యలు 400. It is 478 rupees per kg. And one more thing I want to tell you. సార్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ కమిటీ ఉంటుంది కదా దాని పాత్ర ఏమి సార్ ఈ నెయ్యి కొనుగోలులో ప్రొక్యూర్మెంట్ కమిటీ ఒకటి ఉంటుంది కదా పాలక మండలి సభ్యులు వాళ్ళ పాత్ర ఏముంది వాళ్ళు సిఫార్సు చేశారా ఈ కంపెనీలు ఆ పాతవి టెండర్ ప్రాసెస్ అదంతా నాకు అంత డీటెయిల్స్కి నేను పోలేదు. ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వచ్చే సప్లైస్ని ఎలాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ జరిగింది. ఆ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ నేను